Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi April ni som ni le pakua hania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau hani Iran le US boina chin fel le thei ani lawa in biak na om thei omang po alan tak lo wangin oil manin san lam apan chakhle maya tukin jingdar ria tarik ma deu khata business standard in report an pek dan chuan kumruk kalta chunga oil man san ber hun lai kan thleng chho meka Brent crude oil chu barrel khata US dollar za sompali ain asang to jokani hanti United Nations humanitarian aid chuan oil le gas chungchanga chau hian harsat na kan nei don lowa he harsat na hian khovel in sumdon tonna international marketa ngonglian tak anei wangin thilman dangjong jong po rang takin alaron hom thoi dona hei wang hian khovela food emergency hanti eilein lampang thlenga harsat na le tram na thleng point thlen thai tura an ngai bok ani hetiang hinima sem boina azwal tiela United Arab Emirates chuan oil supply to Polian tak OPEC le OPEC plus atangin anin hnuk dokani ti anpong zuita President Trump chuan Iran laka hunrai jok blockade kalpui turin thutluk na hasiama administration noya mipoi moten hena in bot sai turin hriat tirna hapea Iran laka threk na thar tam tak puan zui ani boka heti lai hian Iran chuan Gulf nation telaka quadruple warning anti chuak bok Israel le Lebanon lama Iran khoi firfiat poltale Israel sipai te in beina aso sangzela Israel lamle Hezbollah lama nunna chan le liam anom belzel bok ane heti lai hian Europe lam hanon trong chuaka Iran laka US amol phauziat te hanon sai chuakta amasa in kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole US Israel Iran in kara buainate chuti mai chuan chin fel thei ani andring ta chialawa diplomacy lama in dorna jongjong po beisai bowa ngai ani towa in ramna siam tur khopa in biak na omjanei tak nei thei tura ngai ani to lo wangin khovela oil man nasatakin asang chhotameka business standard chuan kumruk chunga Brent crude oil rate asan ber hun lai kan thleng chawa Middle East boina le Strait of Hormuz sa boina wang hian natural gas lampanga po khovel hian har satalian tak ama chon mek boka Brent crude oil barrel khat US dollar za sompali le point panga vel ani toa hei hian oil man nasatakin asang chawani ti minril ani satlialawa signal dang hanaya marketa oil stock sa barrel chu nasatak le rang takin atlan hiam mekani ti minhriat tira chuan signal dang ape chuak boka khovela oil siam chua hi nasatakin atlan hiamani tin tukin jingdar red vel khan an report ani United Nations World Food Program WFP chuan oil le gas man sang hian international market aron hunga reilo tear thildang man jongjong po nasatakin asang chodona chuan global food crisis khovela eilein lampanga harsat na le tramna thleng point athlen thaidon ani hanti Middle East boina in hetianga khovela ngong na tak anei tran chhomek lai hian US President Donald Trump chuan Iran in kanhenan soi chun chu Iran chuan anram chunga rorel na atuchia state of collapse anom mekani ti minhriat tirani hati Trump chuan kumsamnga donzat mai anram rorel tu theocratic regime anti sakho puithiam te kai hroina hnuaya rorel na chu atlu chemekani ti minhrilani hati hemi chungchanga hian President Donald Trump chuan Nizan Khan Truth Social post saron siama Iran chuan anram chu thilti hlei thailo state of collapse atlulut mekani ti minhriat tira an throi tu ta din mun hi engeni chiat ti hriat an tu mek lain anni chuan Strait of Hormuz hi arang thayang bera hong turin min du ni hati hemi chungchanga CBS News in report an pek dan chuan Iran atang hian tuin nge hetiang thu hi hril ti asoilang lawa February ni somni pariata US le Israel in Iran laka in donan kalpui tan atang khan military le politics lampanga hroi tu te tanga signal danglam tak tak om lain Lotlina tam tak an hutoni ti asoinon fawa masai ran ram thule hlatang hian regime chan santi sarkarin thak danglamna tak tak chu aom ti alanglo hanti US Secretary of State Marco Rubio chuan sakho hroi tu puithiam te kai hroina hnuaya rorelna radical clerical regime hian Irana thuneina ala chunjom jelani chuan nuclear ral thuam an doni ti hi thutluk na nakin loka ansiam thoi donani atia chu thilpoi motak mai fundamental issue chu kan ma chon halangai dona
chu wangin tuna hian kan boina bulpui ber kori su halani rengani hati heti lai hian President Donald Trump thusoi hi Iran lampanga tangin chanlet na haronum hala terana CBS News reporter chuan eng standard po ni sela Iran ramtluk chiat na le tlak chiat na din mun chu alalang chialawani hatia chutiang chuni ma sela US in Iran laka naval blockade takalpui wanga oil le gas Iran ramchunga tanga hral chua hi harsat na om chunjom zelani chuan anram rorel tu ten harsat na lian tak chu anlatok don ti achiang hleni hati Iran top official ten CBS News reporter nena hansoidan chuan Trump pan Iran chu state of collapse om mekani tia soi hi thudik lo hulhualania Irana hian indona wanga angmong poitak tak mai chu atheng ngei maya thil siam chona mun engemazat te ti chiatan hi wangin kan mamo bulpui basic goods trend khat chu tlak cham mania heiwang hian thilman sangte supply tlak cham na te om meka medicine lampanga po harsat na kantok ngei maya mase chu chuan ramro rel na chete point ating hinglawa khovel le khothlang ramten kumtam tak chung khrek na minlo pek to wanga harsat na chu kanlatok meka economica te social le political lampanga te chung chu kan ma chon chunjom mai chawani hati heti lai hian President Donald Trump chuan Iran hian in biak na handulawa remna siam antum lo boka chutianga ta na hun thra ka pek chu man tangkai tum na hanai lo boka kan military te chakna ro pui tak chu an hriat chian lo wang ania atok ta e tia kan soi hun a thleng trep towa in remna siam tura hanron kir thuai ani lo chuan an sum hun nar jongjong te chembo vek na chu a thleng thuai don ani hati Al Jazeera chuan Iran thaina jongjong ti chiat sak vek na le oil da that na oil storage te tanker te ti chiat sak vek na a thleng don ani tin a soitelani hanti Iran lampo anron ringhal phat maya US hian Iran a beina tan hian Middle East an be strang te amang thin ti chu Iran hian a hrechiang veu towa ti chuan India media NDTV wall chuan Iran chuan Gulf nation telaka quadruple warning ati chuakani hantia an report danin US nen remna kongjonga in biak round ni na beisai above veu towa Donald Trump lakatanga vaukhan na andon nuwa Iran chuan an thenom Gulf ramte chu Washington thloblo turin avaukhana Iran Vice President Ismail Sakhab Esfahani chuan Tehran oil infrastructure te civilian infrastructure poimo te US hian targetin aron beini chuan Iran chanlet na chu Gulf state ramte a alet liana in athleng donani hati quadruple warning anti hi alet liana an chana tur warning tina mai chau ani Iran Vice President Ismail Sakhab Esfahani hian min beina engpo chan lowin om don lowa blockade wanga infrastructure mo oil lai chuana mun te ti chiatani chuan chutiang bok chu alet lin atheng ngeyang ti kan tiama Iran hian thil chut dan danglam tak kan naya kan oil well pakhathi oil well dang palinen ai nangani ti hi ani atia Tehran in US thlop tu te chunga chiat na nasatak athlen tur thu asoilang bok ani hunenge muchen longoi to Iran Parliament Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf point President Trump vauna hi aron changleta kanram ti chiat vek na tur chungchang President Trump hian asoya mase tuna hian kat in angreng kan keng me kani kainin supply kat kan kenga anin demand kat an kenga chu wangchuan SOH Strait of Hormuz te BEM Bab el Mandapa te thilti thei in angreng kan neya kan chevevea US hian anmamo thil tam tak demand te pek chuanam hun chu ti chiat thei na hanaya kaini point Gulf state te tanga ramdang ten hena anmamo supply na ti chiat vek theina tur supply kat poimo tak kan keng boka chutiang chuan kan thilti thei hi ain tlukrengani ti America hian arheturani hati kan hret thewangin in dolai khan Iran hian Gulf state dramthrang tranga US base te beya in chalin mase civilian infrastructure tam tak te anti chet saka mi puite point an turnual bok ani kha aina fe khan an che theiani tia an chanlet na hani deu ber ani Aziasin an report chunjom dan chuan Iran hian an thil tum dan dik tak chu US in Iran oil facility pakhat abaini chuan US thurol puinghet zual Gulf state drampalia oil le energy facility pakhat theu an beidon ti an soinania heibaka hian Iran Vice President Ismail Sakhab Esfahani thusayatanga alan dan chuan Strait of Hormuz US in blockade takalpui hi atop san lawa achun jom zelani chuan US in oil amamo demand jongjong te ti chiat vek ani theina tura supply na mun pui
Gulf State ramte a oil facility te ti chiat na atheng theini ti asoina ani bokani hanti The Financial Times chuan Iran indona wang hian khovel economic ka ngong lian tak anei tran meka oil le gas man asana wang hian thilphur man atawa chutianga bungrophur man sang chhozelin angmong tur poi tak chu lir theiten bungruan phur thildang man jongjong te asang chhovek tur hini hanti heti meklai hian nimin lama kanron soita kangkhan United Arab Emirates chuan Gulf State trangrol ramtele Arab trangrol ramte Iran laka chaktaka anding lo chu andem thu hansoi nuwa heng ramsang te tranga oil thon chuak tu trangrol group timaila oil exporting group panhi OPEC le OPEC plus atangin anin nuk dokani ti anpuangta OPEC hi Organization of Petroleum Exporting Countries ti ania The Times of Israel in an report dan chuan United Arab Emirates chuan nizan khan oil thon chuak tu group lian tak panhi OPEC le OPEC plus chu anchua san thu hansoya Iran indona in energy lampanga harsat na nasatak athen lai le khovel economy ati boilai mek hian oil exporting group tele de facto leader Saudi Arabia tachu nasatakin hei hian anghong donani hanti ansoi danin hunenge mochen kalto tangkhan heng oil exporting group chunga hian inrem lo na le thuin mulo neu te alom to thina ma se chu tilang loin ponlama in pum khatna lantir hantum thina Mase UAE Energy Minister Suhail Mohammed Al Masjuri chuan Reuters nena ashil danin regional power te energy strategy an kalpui dan te chu uluk taka enfia ani nuwa he thutluk na hi United Arab Emirates chuan asiam tani ati Reuters in Saudi Arabia nen hemi chungchanga hian soiho na hanei tuem tia hanzona chu United Arab Emirates chuan he thila hian ramdang te biak ron anei lawa hei hi policy chungchanga thutluk na kanramina siam ania tuna hian Strait of Hormuz sa oil thon chuana konga harsat na kantoka kan oil tamjok ten Strait of Hormuz akal tlang theilawa chuwang chuan khovela he kanin nudona hian ngonglian tham anei don lawani hantia tuna Middle East boina kalmek hi uluk taka kanjir chian nuale OPEC chunga ama thil lo thleng to te ngai tuin in nudona hi kalpui tha kantitani hanti Mase OPEC hi US President Donald Trump chuan na takin alo social photo thina heng pol panhi OPEC le OPEC plus te hian oil man andu du huna antisanga khovel ramdang jongjong te chutiang mangchuan min thunun thina ni tin alo social towa harsat na dang engma nei silawa OPEC hian oil man andu hun huna antisang chu adau dalani ti asoi photo boka heiwang hian United Arab Emirates in OPEC achuasan hi US President Donald Trump tan ne na entirna ni tin ansoi bok ani Trump chuan OPEC member ramte US chuan ahum himlai le military lampanga thlopna chak tak apek lai poin OPEC chuan oil man andu hun huna antisang thrina chu khovel le keini minkarna tan manrotangkaya an mangani tin alosoi to bok ani Gulf News chuan United Arab Emirates hian US athlop wang shrim nilawin Iranin nasataka anrama beina an thlawang hawlawa Arab League le Gulf Cooperation Council te an ngoitlat wangin an lungoi lo na chu OPEC a hian an lan chua tirtani hanti media thren khat chuan US nen thok dunin UAE hian Strait of Hormuz kaltlanga him taka oil khral chua dan tur ngai tu antum don ni in an soi bok ani heti lai hian US in Iran laka hrekna pek te Irani na pumpel theina tana lopui tu anti anti mai te mimal somthum panga zat te laka hrekna thar hapuang le ta US chuan heng pol le mimal somthum panga te hian Iran hrek na anpek chu paltlang lawa firfiak pol te sponsor nana US dollar tluk le dingon tam tak mangtua puin he hrek na hi apuang ta hani heti lai hian tukin khan CNBC chuan Middle East a hunrei tak chung buaina om mek to nuwa European froitu te inkara borok thalo om zeu to thina heti inkara hian Germany Chancellor Friedrich Merz chuan US chu Iran sarkarin mualpho takin asiamani tin aron tong chuaka Iran mi te hi in biak thiam tak ani ti chianga ani lo le in biak na nei lo na tura kongdak thiam tak ani boka American te chu Islamabad ta an kaltira chuta chuan engma ra chhuan nei lovin an chuak le ta nei hatia ti chuan US rampum pui chu Iran hroitu te hian antimol pho meka andu danangin an chai kwala abik takin revolutionary guard corps anti te hian antimol pho mekani chuwangin he boina hi arang thayang bera an topsan kabe sayani hati ti chuan tukin lama khan The Times of Israel chuan US President Donald Trump chuan Germany Chancellor Friedrich Merz hi aron changleta
Friedrich Marchian Iran chungchanga athil soitum hi ahrachiang lawani kangai dan chuan nuclear ral thuam Iranin anei hi thati ni karing hati Middle East boina chungchanga hian Europe hroitu tele US hi anin bauzeu zeu ranga mase Germany Chancellor Friedrich March angem hi chuan direct in hetiang hian US anla to ngai lo ani heiwang hian Trump chuan Friedrich March hi boina chingfel tura engma ti tak tak ngam lo hriat na neitlem tak nin ka hriani hati bok heti meklai hian tukin khan the Times of Israel chuan US President Donald Trump chuan White House ama pui bom tu an ha tho pui ten hena Iran laka US in blockade takal pui mek chu hun reizo kalpui ani dona wangin in ral ringa loin bot sai turin asia tirani hantia The Wall Street Journal in an report dan chuan tun naya meeting aneina President Trump chuan Iran laka sipai te che tirngal rumrum ai chuan Iran economy le oil export te ti boi chunjom zel ri chu athang ri phota Iran longchol muna lud le chuak tur te dan cha chuan Iran ramchunga ngong na tak anei nin khria tani boka US mi pui te le US military te tan Iran laka beipui thlak na chunjoma bom thlak kemo boina tanga kalchwe mo chu meeting a hian thilhim lo zoka an ngai wangin blockade kalpui chunjom chu an thlang ta ni hanti mase in remna ta na US demand te pom tura Iran hi alokir lo ni chuan du thlan tur option panhi na chu US sian amang dona Irana airstrike manga in dona chunjom le turin rom man ani bokani hanti The Wall Street Journal chuan security meeting an naina hian ngai dani nanglo tam tak awma cabinet minister tajinga po an ngai dani nanglo awm nual boka ama zongaya nazoka chatura norna natak awm rualin Iran sumle paidin mun frek chunjom mani zel thaina tura blockade hun reizo kalpui du na alien le boka heti rual hian thren khat ten hun reizok chu chuan amamo dona wangin US midterm election lowam tura Republican Party te tan ngong thalo anei an hlawa in remna mumal tak siam ri lawa in dona top san ri rotna haum boka mase he rot nai ro hi chu nolania thutluk na chu blockade kalpui chun zom aninga hemi hun chung hian Iran hian US demand te poma in biakna dokan kil tura anlo kirle hun nga ania mase chu tiang chu athleng lawani chuan option panhi na US military power chakjok manga Iran laka beipui thlakna kalpui thatle chu anthil tumdanani hanti hei hi hun rai tak chung US in romanna siam dan te hriat ani tolo nuwa thuchiang kwang tak report omle masaber hani Arab News chuan US in Iran longchol mun te a control awang hian Iran economy in atur hleina hriata nisom thungchung vel Iran longchol mun te block chun zom mani chuan ramin rel bolna kong thanga Iran hian harsat na atok donani hanti ti chuan he thutluk na hansiam nuwa US President Donald Trump chuan Iran in dona ti topna tura rodnan hunhung ber Iran in asiam chu nuizat thak takani ti soin fing taka thilti thuai athazo kani ti asoya Truth Social Islamic Republic hian an thilti tum hi an hlotlin pui thailo hatia Iran hian non nuclear deal ziadan an threlawani mai thaya mase mi pangai tak biak tur an nei tolawang no more Mr Nice Guy hati hetiang kara hian Israel le Iran khoi Hezbollah firfiak polte in bainalian tak tak mai athleng chunjom jela tukin lama khan The Times of Israel chuan Hezbollah firfiak polten Lebanon chimlam panga Israel sipai te omna mun chu drone mangin han baya Israel marlampang rambung thentele Lebanon ramchunga Israel sipai omek te natakin an bai chunjom renga hetianga Hezbollah hoten Israel an baina hian Defense Ministry a civilian contractor kumsomli le palimi Amer Hujirat chu athini ti anpuanga heibaka hian afapa kumsom pakomi po liamna tak tuarin auma Zif Medical Center safeta enkolme kani hanti The Times of Israel chuan Hezbollah ho FPV drone anti tehi Israel sipai tetana harsat na thlentu ani bera heng drone manga Hezbollah firfiak polten andon bai thinawang hian Israel sipai jinga nunna chan phata le liamna tak tak tuar engemoza tanom phatoa Southern Lebanon Hezbollah firfiak polten Israel sipai te omna mun khat an baina po FPV drone anti manga hanon bayawangin abom pai apoka heiwang hian Israel sipai pakhatin liama tuarani antibok firfiak polte baina antorenga wangin IDF te chuan Lebanon Hezbollah telaka airstrike kalpuyani thu anpuanga rocket ka chhuanate weapon depot ral thuam anda khomna mun tele tom himna tana han man building thren khat te an bei ani
hetianga IDF te anchetna hian Hezbollah firfiak pol member pathuman thatani ti an soibuka Lebanon Health Ministry chuan Israel airstrike chungchang hi andem thu hanon ti chuaka Israelin airstrike anron neina hian Lebanese army te hanon target tela mi pangalai mai nunnan chana nunna chanjinga hian sipai ba ka paramedic pathum hantelani hantia mase hei hi report leilok chau ania mi engzat nge tipo hriat lo in chim hnuaya tuna hian antang me kani hanti inrem na losiam muk to ma sela Lebanese President Joseph Aoun chuan Israelin hetianga rescue mission kalpuilaya emergency worker te paramedic te targeta aron beih international law bo chiat na ania Lebanon chuan adem takzetani hati chanchin kan buat sailai hian Lebanonin anpu na hi Israel lampangin chanlet na hanla neilowa Hezbollah firfiak polten Israel han beina wangin Israel ramchung metula le ache vela te siren tiri kanimek bok wani